Alright, this is the National Championships for Road brought to you by Phil Cycling and of course ng Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence. At we can see some of the people, no, yung behind the scenes guys natin, helping out to make this one successful. No, actually this road race, mga kaibigan, is just the day 4 of our Phil Cycling National Championships for Road. We already held races sa individual time trial as well as in criterium. At yan po ay for youth men, under 23 men, and elite men, and also for women. Okay, you can see former Ronda Pilipinas champion John Paul Morales. At ito, makikita ho natin ang ilan pang mga participants. No, ito pong national championships natin, mga kaibigan, is open for any aspiring cyclist, no, who wants to be a member of our national team. At magkukumpit po sila sa iba't ibang mga malalaking karera dito po sa bansa at maging sa Southeast Asia and hopefully sa Asia. Ang atin naman pong aim dito, mga kaibigan, is itaas po muli ang antas ng pamimisikleta sa atin pong bansa. There's a former champion, Renato Dolosa, together with the Phil Cycling official natin, si Mr. June Lumibaw, no, handing out final orders para po sa ating mga participants. No, so in our particular race, no, this morning, tayo po ay magkakaroon ng about 65 riders starting out sa elite, and then sa ating under 23 we will have 40 starters. Okay, so 5 minutes lang po ang interval nito pong mga cyclists natin, no. Una pong pakakawalan yung atin pong mga elite, and then 5 minutes after pakakawalan na naman po yung ating under 23. So we are in Tagaytay City. Oh, there's Go for Gold Big Boss Jeremy Go, who happens to support a lot of sports, including yung Philippine Navy natin pagdating po dyan sa volleyball. Okay, so pa-start na po ang ating karera. So Boss Jeremy is there talking to some Phil Cycling officials. Okay, so ayan, makikita natin ang ilang mga siklista na kalahok dito po sa ating karera. And there's Ronel Walda, no, the team captain and assistant coach of Scratchit. Actually, he's the head coach of Scratchit team. Dalawa po kasi yung grupo rito ng Go for Gold, no. Yung kanila pong developmental will represent Scratchit, another scratch card brand, and then yung kanila naman pong mga elite riders, yung Continental Team riders, at of course will represent Go for Gold. Incidentally, is also a scratch card brand. No, so subukan nyo na po ang swerte sa Scratchit, 20 pesos lang. Pwede ho kayong manalo ng up to 200,000 pesos. Sa Go Bananas po yan at sa Money 3. Tapos yung isa ho nilang card, 20 pesos din, Red Hot 7, is can win you up to 77,777 pesos. Napakadali po laruin nun, parang tic-tac-toe lang yan. Okay, officially nag-start na ang atin pong men's elite, no? 5 minutes after ay pakakawala naman po yung ating mga junior riders. So just so lang na hindi masyadong magulo sa lansangan, because we will be having about 105 riders in all para po sa elite at sa atin pong under 23. Okay? So babagtasin po natin dito for the elite is 146 kilometers. Sa atin naman pong under 23 is also the same route. Uy, pasalamatan din natin ang sponsor ng Phil Cycling na Uling Roasters, no, para po mas ganahan kaming pumidal at mag-cover dito po sa ating karera this morning. So ito po ang Phil Cycling National Championships for Road, no, si Kuya Mawing 2022. Okay, so makikita ho ninyo we're still inside the neutral zone. No, yung neutral zone ho, pinapipidal po muna natin yung ating pong mga siklista, no, for about 9 minutes. Okay, there's the 0 kilometer mark. This will signal the start of our race. So ayan, makikita ho ninyo yung 64 riders po natin, 65 riders competing sa atin pong men's elite ay tumawid na sa atin pong 0 kilometer mark. Okay? Yan po yung mga officials natin, mula po sa Phil Cycling. Sila ho yung magbabantay on the road para po masiguro na walang dayaan at maayos po magiging tapo ng ating karera. And there are the 2 members of our Snowscape video production coverage team. So ito po. Now we're inside na Sugbu, Batangas now. No, so may 3 riders. This is our first breakaway. We have Jun V. Pagnanawan, Jerly King Mangyayam, and then Steve Ora of the Philippine Navy Standard. Also, we have 1 rider from Jin Lee Cycling and Team William Cebu. So sila po yung ating first breakaway. We have 3 riders once again, Jun V. Pagnanawan, Jerly King Mangyayam, and Steve Ora of Philippine Navy Standard Insurance. Tingnan natin kung kaya ho nilang pangatawanan yan. Now we are just in the first 3 kilometers of the race
At yan po ay hatid sa atin ng isa sa mga sponsors din ng Phil Cycling, ang Hey Hey New Rice Ball. So in total, nakakalakbay na po tayo ng 10 kilometers. So this is just the first 10 kilometers. Tingnan nun natin, we still have 136 kilometers to go. No? Kaya ho kaya nitong tatlong siklista na ito sa harapan ang kanila pong pagtitimon? We will find out, no? Because we have 62 other riders at the back at the peloton, which means mas malakas po yun dahil sila tatlo lang silang magpapalitan dito sa trangko at makikita ho ninyo, hindi pa nga nagtutulungan. Ito pong tatlong siklista natin. Steve Ora trying to pull himself away from his two co-breakaway riders. Ayan na nga, dumikit na nga po agad ang peloton, mga kaibigan. Hindi po agad pinakawalan. Ito pong tatlong siklista natin at buong-buo po muli ang ating pong peloton. And as you can see, we are now inside the first 12 kilometers of our race. No, patuloy po ang pagbabagtas natin. Maganda ho ito magiging ruta natin dahil tayo po ipapanik sa matinding sungay climb mamaya. We're still inside Nasugbu here in Batangas, no, one of the tourist destinations dito po sa bayan na ito, sa probinsya po na ito na atin pong pinaglalakbayan. And you can see Mr. June Lumibaw, ang atin pong race director for this particular activity. Ito, may pilit hong tumatakas, dalawang siklista. Tingnan ho natin kung kaya po nilang panagutan. Speed po niya is about 48 kilometers per hour. The peloton, hindi po sila tensionado. They're just letting these two riders slip away. So Aidan James Mendoza is now on the screen. No, pangalawa po siya, may isang rider doon, hindi natin ma-identify. So ito na ang ating po second breakaway. We have Marlo Corum and Aidan James Mendoza. So probably it was Mario Corum of Boy Canen, no, who sped away doon po sa nakita natin kanina from the peloton. So Marlo Corum and Aidan James Mendoza nagpapakilala po sa ating pong karera this morning. So ito pong si Aidan James Mendoza, as we all know, is a veteran of international tournaments and he is a part of the Go for Gold Continental Team. Mario Corum is still a newbie, no? But tingnan natin kung kaya ho niya magpakilala ng diretsahan dito po sa ating karera this morning. So Marlo Corum and Aidan James Mendoza now taking the lead. At tayo po yung nasa loob ng first 30 kilometers pa rin po ng ating karera. Doon po sa ating mga kababayan, baka gusto ko ninyong manalo instant jackpot 200,000 pesos. Subukan nyo laruin ang Go Bananas Money Tree at pwede ko kayo manalo ng 77,777 pesos sa ating pong Red Hot Sevens. Ito ang ating peloton. They're behind by 45 seconds in this race. Tingnan natin kung kaya pa nilang humabol. But technically, with still about 100 plus kilometers to go in this race, kayang-kaya pa ho yan. So, talagang makikita ho ninyo itong hulihan ng peloton natin. Andiyan dyan po yung ilan sa mga marquee riders natin. Nakita ko rin kanina si Ronald Oranza doon sa may bandang likuran. Pagka ho kasi nasa isang malaking pulutong ho kayo, hindi ho kayo porsadong pumidal. Compare doon ho sa mga nasa harapan o yung nasa breakaway po na mangilan-ngilan lang. No, ito makikita ho natin, parang inasinan na naman na bulate ito pong ating peloton. May ibang mga siklista na naman po ang pilit pumipiglas, papalayo. We cannot say kalas kasi pag sinabi ho ninyong kalas, talagang bumibitaw na yun, magpapaiwan na yun. Okay, so identify po natin ito po mga siklista ngayon na nasa breakaway na naman natin. We still have Aidan James Mendoza and Marlo Corum. Now they're being joined by Joseph Aviñar of Team Quezon. So distance po from the chasers, which is the peloton, is 48 seconds. So makikita ho ninyo, iba ho yung pacing nito pong tatlong siklista na to. And from the looks of it, it's Aidan Mendoza, no, trying to captain this particular group, no, para maganda ho ang magiging palitan nila ng trangko. We have 3 riders now in the chase group, no. Humihiwalay na ho sa peloton yung tatlong riders na yun. Mamaya we'll try to identify. Hopefully we can name them. No, pero ito ho yung peloton natin, slightly slower than the speed of our first group. No, patag na baybayin po itong aming binabagtas. No? At makikita ho natin, mukhang magre-rebitualing na, kakain na po yung atin pong peloton in a few minutes. Ito, they're picking up speed, tailwind po, ito pong ating binabagtas. No? At tatlong siklista ho, pilit pumipiglas from the peloton. Hinahabol po ito ng atin pong peloton, yung main group, no, headed by some riders from 7-Eleven by Road Bike Philippines. So, ito, mukhang nagsama. Yung atin pong elite riders at yung under 23 riders natin mukhang nagsanib puwersa na. So we have around 105 riders in the group. So ito, tatlong siklista. Sila na ho kaya yung ating pong breakaway. We'll try to find out. Mukhang sila na nga po mga kaibigan. We have Jerry Aquino Jr. of Scratchit, Bonnie Joe Martin of Excellent Noodles, and Archie Cardania of the Philippine Navy Standard Insurance. So kung hindi ko nagkakamali, this is the third breakaway
of the day. Archie Cardanya, Bonnie Joe Martin, and Jerry Aquino Jr. Speed po nila is struggling at about 42 kilometers per hour. Headwind po, no? Yung binabagtas natin dito sa bahaging ito ng Batangas. Okay, ito po yung peloton, nagre-rebitualing na, kumakain at nagpapahinga na. Sinuplayan ho namin yan ng uling roasters. Hindi nga raw ho masyadong masarap pero pwede na. Subukan nyo na po ba yung uling roasters na yan? Ito po yung ating peloton. No, yung mga audience po natin, they're providing support sa atin po mga siklista. Binuhubuhusan nila ng tubig. Jerry Aquino Jr., Archie Cardanya, and Bonnie Joe Martin still in the breakaway. Pero ramdam na po natin ang pagtirik ng init ng araw dito. No? Estimated natin is about 10:30 po ng umaga. Ito pong ating pagbabagtas na ito. Nasa may Walter Mart na ho tayong bahagi. No, dito po rin po yan sa may Batangas. So ito po yung peloton natin. Patuloy po ang kanilang paghahabol. They're behind by about 1 minute and 12 seconds in this particular scene. No, ito pong highlights natin dito po sa Balayan, Batangas is brought to us also by Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Pero wag niyong kalimutan ang Go for Gold, mga kaibigan. Hindi lang ho yan team sa basketball, hindi lang ho yan team sa cycling at sa triathlon, kundi ang Go for Gold po ay isang scratch card na po pwede po manalo ng up to 1 million pesos. Si Archie Cardanya, Bonnie Joe Martin, and Jerry Aquino Jr. still saying hi and hello to the residents of Batangas, no? Dahil sila po ang unang tumatawid at dumadaan sa mga supporters po natin na nag-aabang nito pong ating Phil Cycling National Championships 2022. Okay? So yung Go for Gold po inuulit ko, scratch card po yan, gaya ng Scratchit. Tumutulong po yun sa mga national athletes. Meron po tayong 20 pesos na card. Pwede ko kayo manalo ng 200,000. Meron po tayong 50 pesos na card. Pwede ko kayo manalo ng 500,000 pesos. At meron po tayong 100 pesos na card. Yan po yung po pwedeng maghatid sa inyo ng 1 million pesos. Pero ito, no, mukha itong mga siklista natin. Naghahabol. 1 minute and 28 seconds po sila sa likuran ni na Archie Cardanya, Bonnie Joe Martin, at Jerry Aquino Jr. Okay? 78 kilometers na lamang po ang ating binabaybay. Itong tatlong siklista na to, they've been at the breakaway for the past 15 kilometers. So it's Jerry Aquino Jr. trying to tow this group, no? Sprinter po kasi si Jerry Aquino Jr., no? So kaya malakas po ang hatak niya pagka po mga patag na ruta na ganito. Pero headwind po yung sinasalubong nito pong ating mga siklista. Ito po ang ating peloton. Makikita ho ninyo yung speed from the 3-man breakaway natin kanina. Higit hong mas mabilis ito, about 49 kilometers per hour. Napakarami ho natin mga kababayan at supporters at talaga naglalabasan po ng kanilang mga bahay para lamang po panoorin ang atin pong karera. Isa ho ito sa talagang spectacle natin, no? Every summer, no? Pero usually ito pong ating karera na ito, no, ang National Championships natin, ginanap po ito June 24, 2022. Dumaan na ho yung service vehicle ng Go for Gold, no, driven by of course National Coach Ednaline Walda. So tingnan natin, tatlo pa rin po ang siklista sa harapan, no? Archie Cardanya, we also have ito pong si Bonnie Joe Martin at saka ito pong si Jerry Aquino Jr. So sila po ang nasa harapan natin ngayon, no? About 35 kilometers na ho silang nagtitimon diyan po sa harap. Hindi pa rin ho natin makita yun pong peloton. Kanina yung peloton po was behind by about 48 seconds. No? Pero siguro as we approach, no, as we inch closer to the finish line, didikit na po itong grupo na ito, yung ating pong peloton dito po sa tatlong siklista na to. No? Pero yun nga lang, no, questionable po ang pagiging mountain climbers ito pong tatlong siklista natin sa harapan, no? So mga sprinters po ito kaya sila po yung nakapagtimo ng husto, no, nakaipon po ng puhunan dito po sa mga patag na ruta ng Batangas, no? Pero as we approach Agoncillo mamaya, no, expect some changes sa complexion po ng ating karera. So Butch Ryan Cayubit, now part of the breakaway. So we have a 4-man breakaway, Bonnie Joe Martin, Jerry Aquino Jr. at Archie Cardanya. 4 na siklista po ngayon ang nasa harap. So here's Butch Ryan Cayubit, one of the veterans and leaders of the Go for Gold Continental Team. Also Mike Haban of Team Ilocos Sur, a Ronda Philippines veteran, is also now part of this 5-man breakaway. So mula po 3, naging 4, and now naging 5. Ito pong ating breakaway. Mike Haman, Archie Cardanya, Bonnie Joe Martin, Jerry Aquino Jr., and Butch Ryan Cayubit. 5 siklista po ngayon ang nasa breakaway natin. May humahabol pa hong isa.
Nakikita ho ninyo sa may bandang likuran, may humahabol pang isa. Tingnan natin ang kanya pong identity. Tandaan ho ninyo, ang Go for Gold, tumutulong po ito sa ating mga national athletes. Kaya suportahan din po natin ang kanila pong mga produkto. Hindi pala humahabol yun. Si Jerry Aquino Jr. yun. Part of the breakaway kanina, medyo napag-iwanan lang. Siguro kumuha ho ng tubig sa kanilang service vehicle. So, 5 riders in the breakaway. No? So, ang tanong ho dito is, sino ho ba ang mahusay na mountain climbers dito? Kasi at this juncture, heading into the final 50 kilometers of the race, dapat ho dito mga kaibigan, may mountain climber hong isa rito na ihahatid ho nitong 5 na to Para ho siya na yung talagang mamuhunan ng mamuhunan dito. Maganda ho dito kung may nasama sana ng mountain climber, kasi puro mga sprinters po itong mga nandito Si Archie, si Jerry Aquino Jr., di ba si Butch Ryan? Butch Ryan Kayubit is also a known mountain climber. He's a decent mountain climber. And he rides for Go for Gold Continental Team. Okay, so 5 riders still in the breakaway. Pero eto muna, teka muna, yung 5 siklista po, mukhang sinuko na ho nila ang bandila. Ayan na po yung breakaway natin. We will be right back. Ibutin natin ang naggagandahang isla at mga tanawing mamamangha. At dahil safe na bumiyahe, balikan natin ang ating mayamang kultura, makukulay na fiesta, At ang sarap ng sariling atin. Katulad na nag-iisang manok ng bayan na kahit saang sulok ng kapuluan ay may Chuksogo store na nag-aantay. Ang sarap sa Pinas. at yan, ang bagong Chuksugo oven roasted manok na nag-uumapaw sa flavorful chicken juice. Dahil talaga namang ang sarap sa Pinas. Mga repapis, may exciting game ako para sa inyo. Ito ang Go for Gold Scratch Cards. Pwedeng manalo na hanggang 1,000,000 piso. Bawat kiskis, matutulungan mo ang mga atletang Pilipino. Available at all lotto outlets and resellers nationwide. Itaas ang pride ng bansa habang nag-e-enjoy. Bili na ng Go for Gold Scratch Cards. Go for Gold, produkto ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Tanging may edad 18 pataas lamang ang maaaring bumili at maglaro ng Go for Gold Scratch Cards. Keep it fun. Game responsibly. Mga repapis, ano ang tawag sa puno na namumunga ng pera? E di money tree. Pag sexy ka, kahit 7 na ang iyong anak. Red Hot 7. Iniwan mo mga kasama mo at nakakita ka ng puno ng saging. Go bananas! Yan ang scratch cards na pwedeng magdala sa iyo hanggang 1,000,000 piso. Subukan na ang swerte. Mag-Scratchit, produkto ng PCSO. Available sa lahat ng lotto outlets at resellers nationwide. Bili na! Tanging may edad 21 pataas lamang ang maaaring bumili at maglaro ng Scratchit cards. Keep it fun. Game responsibly. Alright, balik po tayo sa Phil Cycling National Championships for Road 2022 brought to you by Scratchit, PCSO Scratchit at PCSO Go for Gold. 4 riders in the chase group. No, they're 20 seconds behind. Chrysler Tadenia, Nicole Pareja of 7-Eleven, Mark Francis Sudario, and Ronelan Kita of PCSO Scratchit. Sila po yung 4 na nasa harapan po ngayon. No? So, yun pong binanggit natin kanina, no? Sina Mike Caban, sina Archie Cardania, di ba yung 5-man breakaway kanina, kinain na yan ng peloton. Ito yung chase group natin, mukhang sinasaniban na rin po ng ilang sprinter groups, no, riders from our peloton. No? We'll try to identify their names na dumami-dami na ho ito. I can see 2, 4, 6, 7 riders, pero yung peloton, no, makikita ho ninyo yung harapan nito, nagkakarambola na, nagwawala. Yun pong mga nasa harapan ng peloton dahil mukhang dumadami po ang mga riders ng Navy at ng Scratchit at Go for Gold dito po sa may bandang harapan ng ating pong chase group. Ito sa 4-man chase group still. Establishing themselves now, George Oconer, Gilbert Valdez, Jericho J. Lucero, Rench Michael Bondoc. We also have Chrysler Tadenia, Nicole Pareja, Mark Francis Sudario, Ronelan Kita, and then Aidan James Mendoza, John Mark Camingao, at Felipe Marcelo. Okay? Yan po yung mga siklista na ngayon po ay nandito sa atin pong peloton. Okay? And sa second group. Okay, yan po yung mga siklista na nandito po sa ating second group. Okay, you're looking at Marcelo Felipe, a veteran international campaigner and also a member of the national team, no? Still hoping to clinch a seat sa ating pong national team. Okay,
6-7 riders in the breakaway now. Marcelo Felipe, Nicole Pareja, George Oconer, Jan Salazar, Edson Corbadora ng D. Reyna. Bago po yan ha. Ronel Anquita at John Byron Lucero. Ito batang rider po yan. Si John Byron Lucero, a member of the Under-23 tournament ng atin pong karera. So ayan po si Ronel Anquita. Ito, nananalo rin ho ito ng mga stages sa mga international races. Riding for the Go for Gold Continental Team. So, 7 riders in the breakaway. Kaya po kaya nito. Oy, marami yung mga mountain climber dito. Nicole Pareja, Marcelo Felipe, George Oconer. Diba? And then, Ronel Anquita, no, John Byron Lucero, no? Hindi ho natin pwedeng isumulin yan. Saka si Edson Corbadora, kahit mga bata po yan, pwede ho niyang magpakitang gilas. At pwede po nilang ipakita ang kanilang tunay na lakas dito po sa ating karera. So ito, labanan ho ito ng mga veterano at ng mga bata. Si George Oconer po, nakapwesto na naman ha. Tandaan ho ninyo, when he won the Ronda Pilipinas back in 2020, he didn't win a stage, but he played it smart. No, kaya po kanyang nakuha po ang kampeonato ng Ronda Pilipinas. So, 7 siklista po ang nandito sa ating harapan ngayon. I'll identify them once more. Marcelo Felipe, Nicole Pareja, George Oconer, Jan Salazar, Edson Corbadora, Ronel Anquita, at John Byron Lucero. So, as you can see, the 7 riders are now starting to negotiate. Ito pong Agoncillo climb natin. No? Ito, primer na po ito para doon sa Sungay climb natin mamaya. Okay? So, huwag niyo kalimutan, go for gold! Support our athletes by buying Go for Gold cards, no? Yung Go for Gold po, meron 20 pesos, 200,000 pesos po ang jackpot, 50 pesos na card, 500,000 po ang jackpot. At kung gusto niyo maging instant millionaire, subukan niyo yung Go for Gold 100. Matagal po laruin yan. Nung gagawin niyo naman po, kikiskisin niyo po yung mga medal sa taas, ay yung trophy sa taas, tapos kikiskisin niyo po yung mga medal sa baba. Dapat to, meron lumabas doon na magkaparehong numero. Nakita natin si Archie Cardania, at saka yung isa pong rider from Opus Colnago, si Rafi, no, ang nagsuffer po ng mechanical problem. Ito pa rin po yung 7-man breakaway natin. Marcelo Felipe, Nicole Pareja, George Oconer, Jan Salazar, Edson Corbadora, Ronel Anquita, John Byron Lucero. Once again, ito pong highlights ng Phil Cycling National Trials for Road 2022 is brought to us by Scratchit. No, subukan nyo ang swerte at Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence. Salamat po, Boss Jeremy Go, for always supporting our athletes. At syempre, thank you na rin po sa iyong butihing ama na si Boss Roger Go at sa men and women ng Powerball Marketing and Logistics Incorporated. Nicole Pareja, nagsosolo na. Pero may 3 siklista po, 4 na siklista ang bumubutot sa kanya. Pero Nicole Pareja, nakakuha pong hilahin pa at makakuha ng tulong sa kanya pong teammate na si Marcelo Felipe. So, 2 riders from 7-Eleven ngayon po yung nasa breakaway natin. Makikita ho ninyo kung paano i-negotiate ito pong dalawa. Ito pong bulubunduking bahagi na ito ng Batangas. Sabi nga po ni Benji Paras, bibigyan ko kayo ng uling roasters mamaya. Magsikap lang ko kayo, konting tiis lang. Still, Marcelo Felipe and Nicole Pareja ang nasa breakaway natin. They're about 45 seconds ahead of the solo chaser na si Ronel Anquita o PCSO Scratchit. Tingnan natin kung kayang dumikit. Ito po si Ronel Anquita. Ganyan na po kalayo ang agwat ng ating po mga siklista. May isa pong rider from Philippine Navy trying to inch closer doon po sa dalawang 7-Eleven riders na nandoon po sa harapan. Ito po yung ilang mga member ng ating pong breakaway kanina. Sina Edson Corbadora, no? Kung hindi ho tayo nagkakamali. Tsaka sina Mike Haban. No? Ito ho yung kinatatakutang horseshoe, no, diyan po sa may bandang Agoncillo. So ito, ahunin na po ito mga kaibigan. Ito, makikita ho ninyo yung magandang cadence. Ito pong mga elite riders natin, no, mga kaibigan. So nakita rin ho natin dyan, si Jonel Carcueva is right there. That's just the 5th group. No, basag-basag na po yung ating pong peloton dito. So Nicole Pareja and Marcelo Felipe is now being joined by Scratchit sa Ronel Anquita. So ayun na po yung dalawa, si Ronel Anquita kasama na ho nila, no, Marcelo Felipe, and ito pong si Nicole Pareja. So ito, nagkakagirian. Humihiwalay po si Marcelo Felipe, pero dinadaganan po ng Ronel Anquita si Nicole Pareja. Ayaw niyang papwestuhin. So yung naka-blue po is Ronel Anquita, yung nakapula po is ito pong si Nicole Pareja. Ito, nabalik na naman mga kaibigan, kay Marcelo Felipe at Nicole Pareja. Ito pong ating kalamangan. So ito tayo sa sungay Nasa kalagitnaan na po tayo ng sungay. So Marcelo Felipe and Nicole Pareja
ang siya po ngayon nagtitimon dito po sa ating harapan. No, Ronelan Kita humahabol. No, he's about 45 seconds behind. At si Kuya Kaloy Gredonia, one of our commissars, no, saying hi. Uy, teka muna! Tatlo na po ang siklista natin ngayon sa harapan with just about 12 kilometers to the finish line. Jonel Carcueva coming out of nowhere. Binanggit ko lamang po siya sa inyo kanina. Nasa 5th group po siya. No, pero kilala ho kasi ito si Jonel Carcueva as one of the best mountain climbers in the country. So naging sisiw po sa kanya yung pagpanik. No, at naging puhunan po niya yan para dumikit po dito sa dalawang riders from 7-Eleven. So sabi niya, walang party ang 7-Eleven mamaya. Jonel Carcueva is joined by 2 riders from 7-Eleven, Marcelo Felipe and Nicole Parea. Or baliktarin nun natin. The 2 riders from 7-Eleven, Marcelo Felipe and Nicole Parea is now being joined by Jonel Carcueva of Go for Gold. Sariwang-sariwa. Ayan, dumikit na rin po si Ronelan Kita. So 2 riders from Go for Gold, 2 riders from 7-Eleven. Ang bakbakan po natin ngayon dito po sa ating ng karera going into the final 9 kilometers of the race. 2 riders from Go for Gold, 2 riders from 7-Eleven. Isa pong siklista rito sa 7-Eleven natin, mga kaibigan, is the front runner sa ating pong under 23, and that's Nicole Parea. So Nicole Parea is not part of the elite race. Only Ronelan Kita, Jonel Carcueva, and Marcelo Felipe ang nasa ating pong elite race. So ayan, makikita ho natin mga kaibigan, we're now in Tagaytay. Amoy na po natin mga kaibigan ang mga nilagang baka dito po sa Tagaytay City. So last 5 kilometers na po tayo mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po yung aking isang camera. No? We're doing this para we can document ito pong ating karera. Alright, so Ronelan Kita o Jonel Carcueva is now being hounded by 2 riders from 7-Eleven, Nicole Pareja and Marcelo Felipe. Just about a few meters behind is Ronelan Kita. So eto, 4 na siklista po ito. Tingnan natin kung sila po ang tatapos ito. We're inching closer to the final 4 kilometers of the race. Jonel Carcueva, siya po ang nagtitimon ngayon. Nakatutok sa kanya si Marcelo Felipe, si Nicole Parea. At sa likod, ito po si Ronelan Kita. 4 na siklista po ito. Pero sa report po ni DJ Bobby, may mga siklista pa dumidikit dito sa 4 na siklista na ito. Tingnan natin kung kaya pa huli lang maki-reunite sa atin pong 4-man breakaway. We'll try to find out. We'll try to figure it out. Alright, so ayun, si Nicole Parea, mga kaibigan. Uy, teka muna, may bigla sumibat. Si John Mark Cabiga of the Philippine Navy Standard Insurance. Sinabol po sa akin. Ito po si Ronelan Kita. Ito po si Nicole Parea. Pinitong humahabol. Pero nakakontrol po nila. Ito po si John Mark Camingaw. Nicole Parea po, pinitong hinaharang. Ito po si John Mark Camingaw. We're inching closer to the final 3 kilometers of the race. And now, Jonel Carcueva's third. Para po magparamdam. Jonel Carcueva, picking up speed. It's now about 52 kilometers per hour. Pahon po ito. Pahon po ito binabagtas natin sa Tagaytay. We're about last 2 kilometers to the finish line. Jonel Carcueva is now pulling away. He's about 100 meters ahead of the 4 other riders in the breakaway. Jonel Carcueva, mga kaibigan, the pride of Minglanilla, Cebu, is now in solo, heading into the final 3 kilometers of our race. Jonel Carcueva trying to prove himself and trying to name himself as one of the best mountain climbers in the Philippines. Kumakaway-kaway pa ho sa camera. Jonel Carcueva is now about 200 meters ahead of the 4 other riders in the breakaway. He's now going solo. We cannot find it. We cannot see the other riders. Mukhang iwan na. Jonel Carcueva gaining more speed at 54 kilometers per hour. Now 65 kilometers per hour. Pababa. Ito na po ang final 100 meters natin. Jonel Carcueva raising in hands in victory. Jonel Carcueva being greeted by the thousands of spectators dito po sa harap ng praying hands sa Tagaytay City. Jonel Carcueva of Team Go for Gold naming himself as the champion, the Philippine national champion for road race of 2022. He stole the thunder in the final 5 kilometers of the race. No, coming out of nowhere from the 5th group behind by about 3 minutes and 45 seconds, he displayed his mountain climbing prowess en route to joining the first group in the final 8 kilometers and then stealing the game in the final 3 kilometers of our race. Jonel Carcueva, one of the best riders, one of the best discoveries of PCSO Scratchit and PCSO Go for Gold. And here's the result of our elite races. Now, behind by almost 1 minute, mga kaibigan, ay ito pong si Felipe Marcelo, and then followed by John Mark Camingaw, Ronelan Kita, and Fernando
Rodney Fernando. Sa atin pong men's under 23 fours, Nicole Pareja winning it, followed by Go for Gold rider Jericho J. Lucero. Napaka-excited po ng ating karera. We hope you enjoyed this coverage brought to you by Go for Gold and PCSO Scratchit. Ako po yung Coach Snow Badwa. For the past 2 years, I have been at a very important chapter of my life, playing the game that I love. Nothing beats the feeling of overcoming your weaknesses and hitting new strides. I may have fell short of my target sometimes, but I won't stop until I get there. After all, my primary goal from the beginning is to go for gold. Please help me achieve my goal, our goal, buy Go for Gold cards and be part of our success. Our pride, our country, our cards. Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence.